okay, sehen wir noch Beispiele von Adjektiven. So now let's see more examples of adjectives in German. The next one is gut, schlecht. Gut, schlecht. And then we have sentences there. Sie ist eine gute Schülerin. She is a good student. Or we call it a good puppy. Sie ist eine gute Schülerin. Female pupil. And then, ist ein schlechter Schüler. He is a bad student. Or he is a bad pupil. Now, that is gut, schlecht. This is good, bad. We come to the next one. Früh, spät. Früh, spät. Ich gehe spät ins Bett, obwohl ich früh aufstehen muss. Let's take it step by step. Ich gehe spät ins Bett. I go late to bed. I sleep late. Ich gehe spät ins Bett. This is how it is said. Spät ins Bett gehen. Yeah? Ich gehe spät ins Bett. I go to bed late. Or I go late to bed. Or I sleep late. Obwohl ich früh aufstehen muss. Yeah, even though I go late to bed, I still have to wake up early. Obwohl ich früh aufstehen muss. So we see the two functioning here. We see früh and then spät. So früh means early, spät, late. Früh, spät. We go to the next one. Richtig, falsch. Richtig, falsch. Richtig, correct. Falsch, wrong. Richtig, correct. Falsch, wrong. Okay? Wo ist der richtige Weg? Wo ist der richtige Weg? Where is the right way? Wo ist der richtige Weg? And then the second one, das ist der falsche Weg. That is the wrong way. Wo ist der richtige Weg? Das ist der falsche Weg. So, richtig means right. Falsch means wrong. And then the next one, schön, hässlich. Schön, hässlich. This is beautiful, fine. And this is ugly, ugly. Schön, hässlich. Now let's look at the sentences. Das ist ein hässliches Haus. Das ist ein hässliches Haus. That is an ugly house. And then the next one. Das ist aber ein schönes Haus. Yeah, maybe two people are talking about it. It is ugly, it is beautiful. Well, it depends on individual perspective. Okay, so we have the first one saying, das ist ein hässliches Haus. That is an ugly house. And the second one says, das ist aber ein schönes Haus. But that's a beautiful house, depending on individual perspective. Okay, so we have the adjectives again. Gut, schlecht. Früh, spät. Richtig, falsch. Schön, hässlich. Okay, let's have more of this adjective as we go on. Now we still have more. We want to add more. Now, bleib dran.